Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Syed Haris Shah bin Syed Johari Shah, nombor metrik 14DKM18F1023 daripada kelas DKM6A. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit berkenaan dengan slide yang telah hasilkan, iaitu berkenaan dengan industri training. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan kepada aktiviti pembentangan. Jadi ini adalah serba sedikit berkenaan dengan isi-isi yang terdapat pada slide yang telah saya hasilkan. Ataupun kita boleh panggil sebagai konten. Okay, yang pertama ialah presenter background. Kedua ialah company background. Ketiga ialah summary of activities. Keempat, description of activities. Kelima, findings of industrial training. Keenam, activity suggestion. Ketujuh, conclusion. Dan yang terakhir ialah reference. Jadi ini adalah background saya, presenter background. Ataupun kita boleh gelarkan ia sebagai profil saya. Nama saya, kad pengenalan saya, nombor kad pelajar, jabatan, nama alamat firma yang saya berkhidmat untuk menjalani latihan industri, nombor telefon firma, alamat pelajar dan nombor telefon saya. Jadi, kita teruskan kepada bahagian company background. Description. Innovelus Precision Kluang Sdn Bhd is a company in Malaysia headquartered in Kluang. Jadi, dia beribu pejabat di Kluang, akan tetapi tempat utama ataupun tempat pada mulanya kilang ini terhasil adalah di Singapura. The company was established on 17 April 2000. There was an overall negative growth, 96.31% in Innovelus Precision Kluang Sdn Bhd. Total assets during the same period. Kita boleh tengok company performance daripada 2016 sampai 2019 agak menurun. Jadi 2020 dan tahun yang seterusnya pun juga menurun disebabkan COVID yang telah melanda negeri kita. Headquarter address, alamat firma 22A Jalan Aktin, Taman Sri Kluang, X6000 Kluang, Johor. Jadi ini adalah mission company ataupun misi firma. Yang pertama ialah customer satisfaction as our focus. Yang kedua ialah quality assurance as our business sustainability. Yang ketiga ialah efficiency and effectiveness as our goal. Yang keempat ialah technical competency as our vital core. Yang kelima ialah robust process as our fundamental. Yang keenam ialah strict discipline as our assurance. Yang ketujuh ialah people as our concrete foundation. Dan yang kelapan ialah pragmatism as our principle. Seterusnya kita pergi kepada vision company ataupun VC company. Okay. To be the preferred global partner in precision engineering. At Innovelus, we firmly believe that every detail matters at every level. That means we are true focused on perfecting each step of the manufacturing process to consistently deliver products and service that meet and exceed your requirement. Okay, jadi itu adalah serba sedikit berkenaan dengan vision company. Jadi pada bahagian ini adalah berkenaan dengan summary of activity ataupun ringkasan aktiviti yang telah saya lakukan di sepanjang berkhidmat di firma Innovelus Precision. Jadi inilah secara ringkas aktiviti yang saya lakukan daripada minggu 1 sampai ke minggu 20. Jadi kita teruskan kepada minggu pertama, week 1. Report at the office of Innovelus Precision Sdn Bhd with colleague. Ataupun kita boleh panggil ia sebagai lapor diri. Okay, lapor diri pada hari pertama, pada minggu pertama kami melaporkan diri. Dan diterangkan serba sedikit berkenaan dengan peraturan dan sebagainya pada minggu pertama. Jadi tidaklah banyak kerja kami buat kerana dia baru hendak menerangkan apa yang dihasilkan, apa yang ada di kilang dan sebagainya. Seterusnya, minggu kedua, week 2. Study product inspection using dial indicators and gauge. Jadi pada minggu kedua, kami diberi tugas dan setiap tugas pelajar internship ataupun pelajar latihan industri masing-masing berlainan dan saya dibawa ke dalam bilik inspection ataupun bilik pemeriksaan. Jadi di situ saya mula diajar untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk yang dihasilkan dengan menggunakan peralatan seperti dial indicator dan gauge.
Okay, seterusnya kepada week 3 ataupun minggu ketiga. Minggu ketiga. Given a description of the cleaning process of the product numbered Q127160387X6 and implement it. Okay, week 4. Introduce to CNC machines. Learn about CNC machine operation. Stuff how to operate a CNC machine. So itu adalah berlaku pada minggu keempat. Kami sudah mula diajar berkenaan dengan apa itu mesin CNC. Okay, bagaimana mesin CNC itu beroperasi dan bagaimana untuk menjalankan operasi pada mesin tersebut. Okay, itu berlaku pada minggu yang keempat. Week 5. Describe with a new task of product inspection using ProGauge. Week 6. Carry out the product inspection process using gauge. Week 7. Learn about the operation of CAM machines. Explain about what a CAM machine is. Week 8. Given the opportunity to operate the CAM machine by itself. Week 9. Learn how to operate a CNC machine as a whole. Week 10, carry out product inspection by using equipment such as dial indicators and gauge, seperti mana yang telah dilakukan pada minggu yang lepas. Week 11, carry out the product inspection process using gauge. Week 12, learn how to install tool points on a CNC machine, learn how to convert programs on a CNC machine, learn the code used by CNC machine with more specification. Jadi pada minggu 12 ini, kami diajar untuk bagaimana menggantikan mata alat yang berada pada mesin CNC, bagaimana untuk memasukkan program ataupun memprogramkan apa yang dikehendaki dalam mesin CNC dan bagaimana untuk menggunakan kod-kod yang ada pada mesin CNC, dan kod itu kegunaan dia adalah untuk menggerakkan mesin CNC itu mengikut lakaran produk yang telah dihasilkan. Week 13. Operate and manage CNC machines by self. Week 14. Operate the CNC machine as done last week. Week 15. Carry out product inspection by using dial indicator equipment. Week 16. Conduct product inspection. Inspection is done using equipment called dial indicator. Week 17, perform the assembly process and tighten the nut on the product numbered Q1271603X7X6. Week 18, conduct product inspections. Inspection is done using equipment called gauge. Week 19, conduct product inspection. Inspection is performed using a computer that display product measurement. And last week, week 20, conduct product inspection using ProGauge. Jadi itu adalah serba sedikit berkenaan dengan summary of activity sepanjang saya menjalani latihan industri daripada minggu pertama sampailah minggu ke-20. Okay, baiklah. Kita pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian description of activities. Okay, ini adalah kerja yang pertama, iaitu introduction of CNC machine, computer numerical control. Definition of CNC, a form of system whose process is controlled by numbers, letters and symbols that form an instruction program generated by a computer system to handle the process of machining a particular component or a particular job. The movement control system of machine equipment components is performed by a microcomputer or microprocessor located in the control panel. CNC concept, as a soft-wired machine control unit MCU, that is all functions of the machine are encoded in a mini computer or microprocessor. Component programs can be provided elsewhere by the programmer. The program and its functions will not be lost even if the machine is stopped from operation. All program data is stored in ROM, read-only memory. Operating procedure, jadi ini adalah serba sedikit berkenaan dengan operating procedure mesin CNC. The programmer will write the programmatic numerical instruction codes manually and then enter them into the machine control unit via the keyboard on the machine. Create a CNC machine program using computer-aided drawing CAD and transfer to a computer-aided manufacturing CAM system. With this method, the product drawing will be drawn in a computer using CAD. Then
The completed drawing will be translated by the CAM system to the numerical codes of the CNC system machining process program. The command code can be copied to a floppy disk or sent directly via cable RS-232 interface to the memory of the CNC machine control unit. Okay, tugas yang seterusnya ialah tool point replacement on CNC machine, iaitu pergantian mata alat pada mesin CNC. Introduction, the factor that determines that efficiency of lathe machine is the shape and type of the tool point used. The tool point material used must have the following properties. First, material must be hard. Second, has stress resistant. Third, withstands hardness properties at high temperature during cutting. And fourth, absorbs shocks while performing operations such as eccentric running and rough running. Okay, jadi ini adalah operating procedure bagi pergantian mata alat ataupun replacement tool point. First, check the position of the tool point to be replaced. Second, open the old tool point by loosening the screw on the tool point. Loosen the screws, need to use an Allen key. Third, install with a new tool point and tighten the screws in place of the tool point. And fourth, finally, test the movement of the tool point before the machine can be used to process the desired product. Okay, seterusnya ada works inspection, di mana kerja ini dilakukan di bahagian pemeriksaan di bilik pemeriksaan ataupun room inspection. Introduction, the inspection process on the products produced is intended to ensure that no items that are damaged or do not meet the criteria are sent to the customer. Values precision sendirian berhad always ensure that the products that reach the customer are of quality and no defects result in the product produced. Thus, it can ensure customer satisfaction with the product produced. Okay, jadi ini adalah prosedur bagi product diameter inspection. First, take the rod on the tray provided. Second, provide a gauge with the appropriate size. Gauge ialah seperti mana yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah kanan bahagian atas. Third, measure the diameter of the rod on the part already shown in the picture. And fourth, only measurements that conform to the gauge measurements will be segregated on the receive rod tray. Those that are not sected will be segregated on the disposal tray. Okay, seterusnya kita pergi kepada bahagian findings of industrial training ataupun hasil dapatan. Industrial training is important to students as a complement to the awarding of certificates or diplomas to students after their graduation. Students are advised to undergo industrial training sessions for a period of 1 semester set by the Polytechnic. During the industrial training period at Innovalues Precision Sdn Bhd, so various knowledge and experience that I need to learn and follow. However, not everything is perfect, and there are gaps that can be fixed so that work can be done more effectively. Too much still needs to be learned on a daily basis because there are definitely different situations that require students to know how to deal with various situations. With every opportunity given, students should seize the opportunities that exist for students to equip themselves with knowledge that is useful and can be used one day. Seterusnya kepada bahagian activity suggestion. Untuk coach or student. For coach or student. First, make a complete and confident preparation. Second, selection of appropriate organization. And third, the passion and high spirit that it should be. For Polytechnic, first, provide a clear description and perfect picture. Second, visit lecture and review student industrial training. Okay. For organization, first, attention to student ideas. Second, continue recruiting student for industrial training. And third, more challenging exposure. Okay, dan bahagian conclusion. After 20 weeks of the trainers undergoing industrial training at Innovalues Precision located in Kluang Johor, they are very satisfied with the cooperation given by this company to the trainers. The staff in this company give a lot of teaching and guidance by communicating with the trainers regarding the work that has been given, and they are also not too arrogant when they want to ask something that is not understood, especially in the process of operating or a CNC machine. In the view of the trainers,
This company is among the good companies for students to undergo industrial training because this company has great potential to provide guidance to all trainer students, and indirectly the knowledge of trainer student will increase with everything that has been given by the company. In addition, the industrial training implemented in the final semester is very good because all the knowledge learned during this industrial training is very useful to me when continuing my studies or in the world of work later. Good work ethic and rules can also be practiced when there is a supervisor who is caring and always cares about his employees. All tasks are also done systematically according to the order provided. If the activities or tasks while undergoing industrial training, trainees can produce industrial training reports well. Finally, the trainers pray that Melima Polytechnic will continue to succeed in all fields and strive for each student to improve the standard of training in this industry as a basis for development of creativity of each student. So, ini adalah bahagian yang terakhir iaitu attachment ataupun lampiran. Kita boleh lihat dekat sini, ini adalah lampiran-lampiran ataupun attachment, aktiviti-aktiviti sepanjang saya menjalani latihan industri di pada firma inilah ataupun di firma ini, syarikat Innovalis Precision Sendian Berhad. Okay, attachment A, CNC machine. Seperti mana yang kita boleh lihat, banyak CNC machine yang terdapat pada kilang bagi menghasilkan lebih banyak lagi produk yang dipesan oleh pelanggan. Okay. Attachment B, kita boleh lihat product income process ataupun proses penghasilan produk yang dijalankan oleh mesin CNC. Kalau kita lihat secara pergerakan, sebenarnya gambar ini bergerak menghasilkan produk mengikut lakaran yang telah dihasilkan. Okay. Attachment C, CNC program. Okay, kita boleh lihat kat sini ada banyak nombor, iaitu nombor kod bagi menggerakkan mesin CNC, dan kod tu akan diisi mengikut lakaran yang telah dilakar menggunakan AutoCAD yang telah dihasilkan dan akan diprogramkan ataupun akan dimasukkan ke dalam mini komputer seperti mana yang ditunjukkan dalam attachment C. Attachment D, tool point, mata alat. Attachment E, tool point replacement. Okay, kita boleh lihat kat sini kedudukan ataupun tempat mata alat berada di dalam mesin, di dalam sesebuah mesin CNC. Dan attachment F, gauge, iaitu alat untuk memeriksa diameter produk. Jadi sekian saja daripada saya terhadap pembentangan industrial training. Thank you.